About the dream I had last night. Un cauchemar. Tom Cooper, si vous aviez à choisir, vous préfériez être pêcheur de crevettes ou président des États-Unis? Oh boy, here we go. What's that now? Pêcheur de crevettes? Would you rather catch fish and shrimp or be president of the United States? Oh, jeez. There's no like option C here, which is jump off the boat and drown myself. I think I would, but if that there were only those two options, I'd definitely fish and shrimp. I don't understand why anybody would want to be president of anything. It seems an awful lot of work for a very little amount of approbation and appreciation. But bon, s'il y avait l'option C, je la prendrais, sauter du bateau, me noyer. Mais sinon, les crevettes. Parce que je comprends pas qu'on puisse vouloir devenir président de quoi que ce soit. C'est beaucoup trop de travail pour très peu de reconnaissance. I'd love to be a song and dance man if that were possible, but I don't think that's going to happen. Bien, moi je vous propose maintenant, parce que je pense que vous êtes très curieux, puis tout le monde parle l'anglais, donc ça va être beaucoup plus facile, de poser vos questions. Voilà, donc la parole vous est donnée. Bonjour, vous avez parlé de vos influences cinématographiques, les réalisateurs qui finalement peut-être vous ont donné envie d'écrire ou que vous admirez. Vous avez dit dans une interview que les écrivains que vous admirez, si j'ai bien lu, c'est Cormac McCarthy et aussi Flannery O'Connor, qui est une extraordinaire nouvelliste et romancière. Et il y a un titre d'une nouvelle de Flannery O'Connor qui s'intitule « Les braves gens ne courent pas les rues » et en anglais c'est « A good man is hard to find ». Et est-ce que finalement ce titre-là correspondrait finalement à votre roman? Sure, yeah. Hopefully it's not a good writer is hard to find. That would be even worse. But I'm tremendously influenced by Flannery O'Connor and Cormac McCarthy. That's what I grew up on. Especially Flannery O'Connor. I think she's the patron saint of the short story, the Southern short story. So she'll always have a very special place in my heart. And I do think that that sensibility, I hope, and I'm very flattered that you mentioned that, I hope in some way informs a novel because it's part of my DNA as a reader, and I hope it's part of my DNA as a writer. Oui, absolument. C'est des deux auteurs qui ont exercé une très grande influence depuis mes premières lectures. Et Flannery O'Connor peut être considérée comme la sainte patronne des nouvellistes. Et j'espère que sa sensibilité, je vous remercie d'avoir fait cette analogie, que sa sensibilité se retrouve dans son roman. Là, vous êtes bien calme. I can't wait to get the hell out of here. That's New work. What are you working on now? Oh boy. No. It's a great question. Thank you. I'm working on the show, and that's been for the last 2 years, and we always think we're getting closer and closer with it. And who knows what's going to happen. I think it's going to be an excellent show once it airs, if it airs. But all I could do is hope, and I have done the work on that. And I'm working on a few different books, a few novels, and a few short stories. So I'm not the kind of person who goes from A to, unfortunately, much to the dismay of some publishers. But in France, they're great with that. They go, yeah, okay, you're a screwball. Just do what you do. You're crazy. If it works out, it'll work out. So that's kind of refreshing that they understand I don't work in a linear fashion. But I hope to be done with a new book in the next couple of months, a new novel, which
is mostly women. Yeah, and it's completely different from this. It's a 180, and hopefully people won't. I mean, the great audience that I've had with this book, hopefully they won't feel cheated or betrayed. Alors depuis 2 ans, je travaille sur l'adaptation en série de ce roman, donc on verra quand ça sortira. À ce stade, on peut que espérer que ce sera bien s'il sort. Parallèlement, je travaille sur quelques romans et nouvelles, mais je ne fais jamais de plan, au grand désespoir de certains éditeurs qui voudraient bien qu'il y en ait. Mais le prochain roman devrait sortir dans quelques mois. Les personnages sont principalement féminins, et cette fois, et c'est un roman très différent de celui-ci, et j'espère que les lecteurs qui ont apprécié le précédent se sentiront pas trahis. Could you read the beginning? Could you read the beginning of the book? Because you have a strong voice, and then we can have the French reading. Ah, yeah. Well, this is my ultimate fear, reading in public. It really is. I don't do this, but will only a few paragraphs suffice, maybe? Oh boy, this is nerve-wracking. Seriously, this is... but you're such a nice guy. I always feel horrible for going, no. You don't realize how nerve-wracking this is for me, but... wow. I'm going to kill somebody in the audience if they set this guy up for this. I'm going to kill somebody. This is the very beginning. It's the two brothers being introduced. They came like specters from the dark maw of the bayou, first ghostly light in the fog, then the rasp of a motor. An aluminum power boat, see? This is what I'm talking about, scudding across lacquer black water. From a distance, the figures looked conjoined, Siamese twins. As the boat drew closer, the bodies split in half under the mock-flocked floodlights. One stood fore, the other aft, the twin brothers Reginald and Victor Toop. When they were kids, even their mother had trouble telling them apart. That was long ago, half their lives, and now their mother was dead, shot through the temple in New Orleans Roosevelt Hotel before their father turned the gun on himself. Tonight, they motored under a 3/4 moon, 30 pounds of marijuana hidden under a tarp in the bait well. Reginald trolled the boat, and Victor crouched on the prow, surveying the bayou through night vision binoculars. They made this run so many times they could tell you things about the swamp that no map could. You rarely came across anyone out here. Not after dark, not this far, not outside shrimping season. This, of course, was the point. Tried. Oui, la version J'ai essayé. française. C'est à condition que vous achetiez les bouquins en anglais. Alors, Ça fait très, très cinématographique, hein, vous verrez. Et surgir des entrailles ténébreuses du bayou comme des spectres. D'abord une lueur fantomatique dans le brouillard, puis le vomissement d'un moteur. Un hors-bord en aluminium cuisant sur la laque noire de l'eau. De loin, on aurait dit que les deux silhouettes étaient accolées, telles des frères siamois. À mesure que le bateau se rapprochait, ils se scindèrent en deux corps distincts dans la lumière des projecteurs grouillantes de Phalène. L'un se tenait à l'avant du bateau, l'autre à l'arrière. Les jumeaux, Réginald et Victor Toop. Quand ils étaient petits, même leur mère avait du mal à les distinguer. Il y avait de cela longtemps, la moitié de leur vie. Et depuis, leur mère était morte. Une balle dans la tempe, dans une chambre du Roosevelt Hotel à la Nouvelle-Orléans, avant que leur père ne retourne son arme contre lui. Ce soir-là, il fendait l'eau sous une lune aux 3/4 pleine, 13 kilos de cannabis dissimulés sous une bâche dans la cale aux appâts. Rinald était au poste de pilotage et Victor accroupi à la proue, scrutant le bayou avec ses jumelles de vision nocturne. Ils avaient accompli ce parcours tant de fois qu'ils en savaient plus sur les marais que n'importe quelle carte. On ne croisait presque jamais personne dans les parages.
Pas après la tombée de la nuit, pas aussi loin, et pas en dehors de la saison de la pêche à la crevette. Ce qui était précisément le but, bien entendu. Ça vous a donné envie de lire? Voilà. Ok. I can't do it. I can't do it. I'm very envious that he just goes through it. I'm like, blah, blah, blah. Yeah, blah. Oh, I missed my place. Plus de questions? Moi j'ai une dernière. Last. Est-ce qu'on peut dire que vos héros sont des naufragés de l'Amérique? Ah, vous êtes dur là. Quelqu'un a une idée? Rex, the American dream. Is that what you do? Oui. Okay. Are they shipwrecks of America? What's the question? I'm sorry, I'm hard of hearing. Too many rock concerts. Are they shipwrecks of America? The heroes. Are there heroes? I have no idea what's being asked. Are there shipwrecks? Are they the characters shipwrecks of America? Oh, Jesus. I mean, is this on? I'm a shipwreck of America at this point. Actually, it's going to be on my gravestone. Tom Cooper, the date, shipwreck of America. I think that would be a fitting. I don't know. That's awful. Well, that's an awful hard assessment. I don't look at them as being emblematic of any malaise or just this or that. They are, and it sounds corny, but to me they were truly real people. They're based on people I know, not specific people, but amalgamations of people that I know. So no, I certainly hope that they can't be reduced to any one thing like that. Ce serait bien sur ma tombe, ça. Naufragé de l'Amérique. Mais en fait, les personnages sont... Je les ai pas voulus comme étant emblématiques d'un quelconque malaise. Ils sont en fait basés sur des personnes réelles, ou du moins des composites, quoi, des assemblages de personnes, mais pas des symboles ou des emblèmes de quoi que ce soit.